warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my English channel with me Miss Rini Aprianti. I am an English teacher of SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. How are you today? I hope all of you are fine. In this pandemic situation, we should stay healthy, wear our mask if you want to go outside, social distancing, and wash our hands. Today we are going to continue our lessons. It is about the differences and similarities between explanation text and the others text. The similarities between explanation and procedure text are: the first one, using chronological connection; the second one, using passive voice pattern; and then using simple present tense, and then have the answer of two questions, why and how, and the last one, explain about the process. Nah, jadi ini merupakan beberapa persamaan antara text explanation dan text prosedur. Yang pertama, sama-sama menggunakan kata penghubung yang menunjukkan kronologis. Yang kedua, kalimatnya berbentuk pasif. Dan yang ketiga, kalimatnya menggunakan tensi simple present, memiliki jawaban dari pertanyaan kenapa dan bagaimana. Dan yang terakhir, sama-sama menjelaskan mengenai proses. Continue to the differences between explanation and procedure text. In the explanation text, the text will be specifically explained and procedure text more general. Nah, di explanation text ini, teks tersebut menjelaskan secara spesifik, sementara procedure text ini lebih menjelaskan secara umum. And then, explanation text, not all of the material can be used. And procedure text, sequential chronology. And the last one, usually explain about phenomena in explanation text, while in procedure text, the text tells about how to use or how to make something. For example, how to use Schoology, how to make fried rice, and etc. Well, we come to the similarities and differences of explanation text and report text. The similarities between explanation text and report text, they explain about the results of observation, research, and study. Nah, persamaan antara text explanation dengan text report ini sama-sama menjelaskan mengenai hasil dari observasi, penelitian, atau penemuan. And then the differences between explanation text and report text. In explanation text, the text is more to process about something that happens or why it existed and its forms. For example, how volcano explode. Nah, pada text explanation ini lebih kepada proses tentang sesuatu yang terjadi atau mengapa hal tersebut bisa terbentuk. In report text, this text explains about the circumstances or elements that participants have. For example, the volcano has very hot lava which can damage the surrounding environment. Teks ini menjelaskan tentang keadaan atau elemen dari subjek pada topik yang dibahas. Sebagai contohnya, larva gunung berapi sangat panas yang dapat merusak lingkungan sekitarnya. We talk about the similarities. In explanation text and descriptive text, if we see a glimpse already seen the difference. Both of them have in common only on the structure of sentence is use simple present tense. Persamaan dari text explanation dan text deskriptif ini, kedua teks tersebut sama-sama menggunakan tense simple present. And then the differences in explanation text, the text explain about how the process of something happens and why it happens. For example, raining, tsunami, and etc. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa text explanation ini menjelaskan mengenai proses terjadinya sesuatu dan kenapa sesuatu bisa terjadi. Contohnya hujan, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. While in descriptive text, this text describes about something that general like a particular person, place, or thing. For example, my dog, my cat, my pet, and etc. And then the generic structure of explanation text are general statement, sequence explanation, and clause. While in descriptive text, the generic structure of descriptive text are identification and description. Alright, we come to how to write an explanation text. The first one, we should put title on the top.
Titles that use words like how or why will help the readers to understand what the text is about and make them want to find out more. For example, why do animals sleep through the winter? Yang pertama yang harus dicantumkan ketika menulis text explanation itu adalah judul. Nah, judul bisa menggunakan kata-kata seperti how dengan why, sehingga bisa membantu pembaca agar memahami apa isi dari teks tersebut. Contohnya, kenapa hewan-hewan tidur selama musim dingin. And then the second one, paragraphs. You need to write in paragraphs to break up your text and make sure it flows a sequence. Use connectives like firstly and so to put in the right order. Dalam paragraf kita bisa menggunakan kata penghubung firstly, secondly, shortly untuk menghubungkan satu paragraf dengan paragraf lainnya. And then style, use a question or a statement as your title. Keep this in mind so you stick to the point. Use the rest of your writing to make points that help to answer your questions or support your statement. Nah, gaya penulisannya bisa menggunakan sebuah pertanyaan atau sebuah statement sebagai judulnya. Nah, hal ini bertujuan agar isinya tidak lari dari judulnya. And then, interesting fact. Throw in a few interesting facts to make your writing come alive and keep your reader interested. Nah, di dalam text explanation ini sebaiknya memberikan fakta-fakta yang menarik agar pembaca lebih tertarik untuk membaca dan memahaminya. And then reread. Reread your explanation text when you have finished. Make sure you've answered your questions or supported your statement. Setelah selesai, sebaiknya dibaca ulang kembali terkait text explanation yang sudah dibuat untuk memastikan apakah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja muncul sudah terjawab di dalam teks yang sudah dibuat. Do you understand so far? I hope all of you have understood about today's material. I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a nice day.